Tag alle. Ich möchte heute die Wechselpräpositionen erklären, aber auch ein paar Verben, die zwei verschiedene Bedeutungen ausdrücken können. Und das ist sehr anders als auf Englisch. So, auf Englisch haben wir das Verb to put. Man kann alles irgendwo hin put. Ja, das ist okay. So I put something on the table. I put a glass here. I put a paper here. I put a pen there. I put something down. Put, das ist sehr allgemein auf Englisch. Aber nicht so auf Deutsch. Es gibt kein solches Verb. So, auf Deutsch muss man verschiedene Verben benutzen für verschiedene Objekte. Zum Beispiel, if you're going to put a paper down, or if you're going to put a glass down, those are going to be different things. So you could say legen with a paper, because it would end up lying there. So you can lay it down. Mit einem Glas, you could probably use stellen, because it will be standing there in the end. So with the different verbs, you have to think about the kind of object you have and its general like physical orientation and the way that it would also relate to the surface where you put it. Okay, so for these different verbs, you have an alternation. So you have different verbs depending on the kind of object, and then you have the alternation between something just is there, like it's being located there, it's just sitting there or standing there or whatever, and then you have the put version. So for stehen, which is to stand, you have stellen. So, das Glas steht da, oder ich stelle das Glas da hin. Okay, so that no movement, stehen, versus movement, stellen, that is going to determine what kind of case you use with the preposition that follows. So if you have auf, auf ist eine Wechselpräposition und man muss sich entscheiden, okay, brauche ich Dativ, weil das Glas da steht. So, das Glas steht auf dem Tisch, Dativ. Oder brauche ich Akkusativ, weil es diese Bewegung gibt und ich stelle das Glas auf den Tisch, Akkusativ. So, das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß, es gibt diese drei Qualitäten, auf die man aufpassen muss. Okay, so stehen, stellen für Objekte, die ziemlich groß sind. So things that are tall and narrower tend to use stehen und stellen because those are the things that stand up, right? When you think of standing, you think of a person, which is generally like taller than they are wide. Okay, and liegen und legen, that's the next one. So this is like lay and lie auf Englisch und wir sind sehr schlecht damit, wir Amerikaner zumindest. Aber liegen, that's the one where you're just located there, you're lying there. So das Papier liegt auf dem Tisch, Dativ. Oder ich lege das Papier auf den Tisch. That's the movement one. Okay. Dann haben wir sitzen und setzen. So, sitzen ist klar, ja. Ich sitze hier auf einem Stuhl zum Beispiel. So, ich sitze auf dem Stuhl oder ich setze mich. I'm setting myself. Ich setze mich auf den Stuhl. Akkusativ. So you can have either sitzen oder setzen. Sitzen, das ist für wo etwas ist. Yeah, so if you have something like meine Kaffeetasse, das ist nicht so sehr groß, ziemlich breit, es ist breit genug. So this is something that could sitzen, it could sit somewhere. People obviously sit a lot. Other things that have like a wider base tend to be the things that use sitzen, but this is not an exact science. So es gibt keine Kriterien, die man sagt, okay, ja, nein, und dann plopp, hat man das richtige Verb. So geht's nicht. Also, sitzen und setzen
versus stehen und stellen. You just kind of have to use your best judgment and do the one that you think is right. Stellen might be a little bit more all-purpose, but they're all pretty common. Okay, so then those all have an alternation depending on whether there is putting involved or not, right? But then we have two that have nothing, they have no difference, right? There's not a second verb that they alternate between. So hängen und stecken, those are the two that are, they can be used to mean put, but they don't have the location versus putting alternation. So if you say, ich hänge meine Jacke, it's going to be you hanging it, right? But if you say, meine Jacke hängt, then your jacket's just hanging somewhere. It's that location one. So for hängen, you don't have to worry about the verb alternation. You just have to worry about the Präposition und Akkusativ oder Dativ. So mit hängen hat man normalerweise die Präposition an. Ja, so mein Poster hängt an Location der Wand oder ich hänge mein Poster an die Wand, Akkusativ. Okay, so stecken is the last one. Stecken tends to be, I mean, well, hängen, you guys know what to hang is, right? So there's no question about the meaning there. But stecken is like stick, like you stick something somewhere, right? So it kind of has this profiling of like you're putting something in between a bunch of other things. That's not a clear, solid rule, but that's sort of the mental picture that you might get. So stecken, again, you can use it to say like, oh, wo steckt das Papier? Wo steckt mein Buch? If you're looking for something. Oder man kann auch sagen, oh, ich stecke die Papiere in mein Heft. Yeah. Okay, so same thing where you have to think about in with location. Mein Aufsatz steckt in meinem Heft. Oder Pudding, Bewegung, ich stecke meinen Aufsatz in mein Heft. Akkusativ. Okay, Dankeschön. Ich hoffe, dass das hilft mit den verschiedenen Put-Verben auf Deutsch und auch mit den Wechselpräpositionen. Danke.